sir. பாத்தியா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான். போனஸ் தர போறேன். ஆமா சரி இப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் நான் கேமரா பக்கத்துல நிக்கணும். நீங்க இப்படி உட்காருங்க. நீங்க 4 பேர் தான் இப்படி உட்காருங்க. Sir, how are you, sir? நான் சார் விட்டு ஐயோ ஆங்கிள் சொல்றோம். Sir. இதெல்லாம் இப்போ மெயின் கால் போயிடும். இப்போ நீங்க பேசலாம். அட்லீஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணேன். இல்ல என்னோட ஃபோன் வேணும். அதை எடுத்து கொடுங்க. இன்னும் யாராவது டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி உட்காருங்க. I'm staying a little closer to the camera. Yes. And if you are sitting out here, that will be fine. You think so? Okay. இங்க இதை இப்படி ஒரு ஆர்க் மாதிரி உட்காருங்க. நான் கேமராவை பார்த்துக்க உங்களையும் பார்த்துக்க. Sir. Sir. Getting minds clear. சரி ஸ்ட்ரெச் இருக்கா சார்? ஐயா பேசறத விட்டு ரெண்டு பேரும் ஜோக் அடிச்சு இல்ல சார் டைப் பண்ணிட்டேன். நான் ஆல்ரெடி சொல்யூஷன் அனுப்பிச்சிட்டேன். லெட்ஸ் the 322 எப்படி தான். கீழ அந்த ஃபோன் எடுத்துட்டா சார். டெய்லி ஏகப்பட்ட வீடியோ அனுப்புறாங்க சார். அதுவே ஏறிச்சு சார். உன் வீடியோலாம் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு 500 MB அதுக்கு வேணும். அரை மணி நேரம் நான் பேச போறேன். இந்த ஃபோன் வேணுமா? இன்னும் கீழ ஃபோன் எடுத்துட்டா. சரி Excuse me, sir. Siva, video போட்டுட்டோம். Okay, we need to speak something. Sir. இல்ல சார் ரெண்டு சிங்க்ரோனைஸ் ஆகணும்னு சொல்லுங்க. அது இப்போ ஸ்னாப் பண்ணுவோம் கவனிச்சிங்களா? எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுதான் சிங்க்ரோனைசேஷன். இந்த ஸ்னாப் வந்து ஆடியோ கட் பண்ணிடுது. அங்க ஸ்னாப்ல இருந்து வீடியோ கட் பண்ணிடுது. ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுவோம். ஸ்னாப் பண்ணி சார் ஸ்கைப் இல்லமா ரெக்கார்ட் இருந்தா அத தேடிட்டு ஸ்னாப் பண்ணி வரலாம் சார் ரொம்ப நாள் இந்த போட்ட மேப் நகர மாட்டேங்குது சார். Come on, everybody. Sir. Sir. Mitra, can you hear me, Mitra? Akka, actually, I think the mic is not working, ka. Yes, Mitra. Yes, Mitra, we have switched off the speakers. Okay, ka. How can we hear them, ka? Friends, can we call them? Sorry, ka. I will என்ன டவுட் மட்டும் கேட்கணும். and I will send the text to her. She will convey to you. முன்னாடி கிருஷ்ண வீட்டுக்கு போறேன். Akka, I think there is one more idea, Akka. Can we mute Sir, ka? He will be able to see it, ka. Yes, Mitra. Okay. Can you mute Sir, ka? I don't have that much guts written. You itself muted. Okay, ka. Hey. Sir, can you hear us, sir? மைனஸ் கடி போதும் இது. Sir? Okay, so now you speak, Kalpita. Sir, now, sir?
Okay. Sorry, the speaker was off, so only now I Sir, switched on. are you able to hear me, sir? Then was calling for a very long time, sir. Yes, Oh, sir. sorry. Sir, actually, I knowingly only muted you, sir. So we all were shouting, sir, and I didn't know what to do, sir. So to get your attention, sir, I don't know what to do, sir. So I'm really sorry, sir. So extremely sorry, sir. Sir, we were speaking, sir, but you are not able to hear you, sir. Then Ritan had an idea to mute you, sir. Then you will be knowing that we are not speaking. After settings எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் அன்மியூட் பண்றதுக்காக ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணனும் மைக் அன்மியூட் பண்ணனும் I was coming to that அதுக்குள்ள இவருக்கு அவசரம் Sir, not that, sir. When I was in my laptop, sir, one message popped up, sir. Like few days before we had a meeting room, right, sir? Natish actually started that meeting room, sir. So for telling you, sir, I called you, sir. You weren't able to hear us, sir. So only, sir. But now he is not in our call and he is not in the previous day's call also, sir. வேண்டாம் நதீஷ் பிரதிஷா இந்த கால்ல இல்லங்கறத மட்டும் என்கிட்ட சொல்லாதீங்க I don't want to spoil the mood இப்போ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்காங்களா இல்லையா Sir, Pratisha is here, Pratisha sir. is there, sir. Yes, sir. whatever phone சொல்ல சொன்னேன் chat சரி நீ இப்படி இப்படி இப்படிட்டு இருப்ப பேனா எடுத்தா பேனா முடிய லொடக்குங்க வேண்டியது திங்கக்கிழமை அவனுக்கு லீவ் வேணும் கிருஷ்ணன் கேட்டான் என்ன கிருஷ்ணன் வீட்டுக்கு வராரா இல்ல நான் அங்க போறேன் ஆக்சுவலா கோயிலுக்கு போறா அத சொல்றா இல்ல கிருஷ்ணன் எல்லாம் வீட்டுக்கு வர மாட்டாரு நாங்க கோயிலுக்கு போறோம் நீ நானு எல்லாம் மத்தவங்க வந்து எப்படி பதில் சொல்லுவோம் சச்சா அப்படிலாம் இல்லைன்னா நாங்க கோயிலுக்கு போறோம் கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு வராரா அவனை இல்ல நாங்க போறோம் சரி எல்லாரும் ஆல்ரெடி கோயில்ல தானே சார் இருக்கோம் நீ எங்க சார் கோயிலுக்கு போவாங்க சரி 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 அப்பா அப்பா சாமி கொஞ்சம் அமைதியா அப்புறம் அங்க ரெண்டாவது நெட்வொர்க் கிடைக்காது ரைட் I am happy that you people are preparing for this Divaga's case, and almost Mitra's team has finished preparing, and Dakshin Siddharth's team is about to finish. But my point here is, I have come to the discovery that anyhow we are not going to have a presentation with the time. It's about 6:30. So weekend and all that, and last class of this week and all that, I wanted to finish with a good note. This morning in the US batch, I discussed something. Like I was asking a question to people like Kiran, Siddharth, Sanakumar, Daneshwaran and all that. The question was very simple and I wanted the question to be asked to everybody here in Indian batch as well. And I have told them in the US batch that I am going to conduct a discussion today evening. நான் என்ன நினைச்சேன்னா திவாகருடைய கேஸ் நீங்க 2 பேரும் பிரசன்ட் பண்ணி முடிச்சுவீங்க அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தேன் ஆனா நீங்க ஒவ்வொரு கேஸையும் இவ்வளோ தூரம் அனலைஸ் பண்ணி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பிரசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. So it requires a lot of time. Yes, sir. நல்ல விஷயம் அது நல்ல விஷயம் நல்ல விஷயம் Thank you, sir. சரி Now the point is நான் உங்க வீட்டுக்கு கேட்குற கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா have you ever discovered or have you ever understood in your teenage life self-confidence is always a myth. ஏன் self-confidence அப்படிங்கிறது அடிக்கடி லாப்ஸ் ஆயிடுது. We have got books, courses, classes, right? And we have got teachers, illustrators, instructors. இவங்க எல்லாம் இருந்தும் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னும் வேண்டாம் கூகுள்ல போய் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அடிங்க you'll get umpteen number of videos, articles, blogs and things, right? You'll have books. Rob Hume அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு புக் எழுதியிருந்தார். நான் யாருக்கும் பர்த்டேக்கு அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். அந்த புக்கை நான் வச்சிருந்தேன். அது அவரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பத்தி எழுதியிருக்காரு. விவேகானந்தர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் பத்தி பேசாம but this has been a niche. Is self-confidence a character? No. Is self-confidence a talent? No. Is self-confidence a strength? No. Is self-confidence an emotion? No. But if self-confidence is a state of mind?
Yes. So on the state of mind, ஒரு பையன் அல்லது ஒரு பொண்ணு, specifically youngsters உங்களை மாதிரி டக்குன்னு லூஸ் பண்றதுக்கு என்ன காரணம்? And இவ்வளவு பேசுறோமே, லாஸ்ட் கீ மெத்தட்ங்கிறதுல இருந்து ஆல்பா லெவல் வரைக்கும், ஸ்விஷ் பேட்டர்ன்ல இருந்து ஸ்கிராம்பிள் பேட்டர்ன் வரைக்கும், ரைட்? 3 finger டெக்னிக்ல இருந்து 3 picture டெக்னிக் வரைக்கும், ஆங்கர் மேனேஜ்மெண்ட் தெரப்பியில இருந்து நம்ம இப்போ ரீசெண்டா பேசின நெகட்டிவ் ரேடியேஷன் ஹேண்ட்லிங் வரைக்கும் அத்தனை விஷயம் இருந்தோம். During a critical situation, an Olympic sprinter loses self-confidence at the wrong point of time when the gun is shot on the sky to start his sprinting. A youngster goes and sits in the examination hall. He or she opens up the pen and the person loses the self-confidence at the wrong time. A person who is attending the interview to crash the interview and to open the real floodgates of his career, the person loses his self-confidence at the wrong time. And when the person is going and asking for a price hike or a kind of a remuneration hike to the management during the given point of time, exactly when the person is supposed to speak to the board of director, the person loses the self-confidence at the wrong time. Businessman, when he goes to the customer and when to the client, maybe when the person is submitting a proposition, during that time the person loses the self-confidence at the wrong time. ஏன் இது நடக்குது? தன்னம்பிக்கை கம்மியாகிறதுக்கு என்ன காரணம்? MS evening sessionsல இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தன்னம்பிக்கை வந்துட்டு முக்கியமான தருணங்கள்ல லூஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு, அதை இழக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யும்? To put it in English, what should an MS evening session student do in order to make sure that the person does not lose the grip of self-confidence during the crucial time when self-confidence is extremely needed? Do we have any solution? Open forum questioning, எனக்கு quick answers. Who starts first? Kalpita, Ritan, we will start with you both. Come on, Kalpita. Sir, I have the reason why people lose self-confidence in the critical state, sir. And there are two reasons in my opinion, sir. The first one is we think of the reaction that is going to happen, sir. Instead of focusing on what is happening now, we focus on what will happen, and we think what if we go wrong. We think of the embarrassment in front of everyone, sir. And the second one is we also lose self-confidence, sir, because we think what other people will think of us, sir. Instead of thinking how we can embrace ourselves with positivity, we think of what other people will think of us, sir. So these are the two reasons why we lose self-confidence in most important times, sir. Okay, taken. Good, nice answer. Fine, I'll come back to you. Ritan. Sir, as Kalpitaka said, sir, it's like everyone will be visualizing what's going to happen in the future, sir. So if you're thinking in a positive way, sir, it will be in a good way, sir. But often most of the people will be overthinking, sir. And as normally, if you're thinking in a limited way, it's a good thing for us, sir. But if you're thinking in a over, like we are going to be the everything, sir. If you're thinking in that way, sir, nothing is going to work, sir. So few of the members are thinking like that, and they're aiming for they're not aiming for the thing which they're going, sir, but they're aiming for like the top, sir. So I would say that's one of the reasons, sir, not aiming for the correct thing, and they're like getting a shortcut, sir. Like in the visualization part, they're getting a shortcut, sir. And for the last thing, sir, why by doing what the MS session people is going to get the self-confidence, sir. So before if you're going to do a presentation, sir, so we should not think about anything, sir, but we should just go for it, sir. If you're if you're always thinking about it, the fear is going to grow on us, sir. And it's like if you're in stage 1, so it's going to like if you're not doing the presentation correctly, everyone's going to laugh at it. It's like going to go on, sir. But if you're just going for it, if you're doing the presentation well, and at the last you're thinking about it, sir, the confidence will be growing on us, sir. For first few tries, it will be not correct, sir. And if you're going on with it, it will be perfect, sir. So thank you for the opportunity which you gave me, sir. Thank you, sir. Right, good. I will appreciate. Good flow.
Sir, if not the reason for the solution, sir. If you are accustomed with the environment, sir, if they are practiced, sir, like the example that you gave, if a person who is going to attend the interview, sir, if a person, this person number A, sir, if the person has already had an experience of attending the interview where he lost the self-confidence at the wrong point, sir, and if he is attending the second or the third, he is going to crack them, sir, because he has already had the experience. And if he has also lost in that interview, that's not a problem, sir, because in the second interview, he would know that we are not supposed to lose this self-confidence at that particular time, sir, because it actually affects the whole environment of the interview and also his personality, sir. So if we are getting accustomed, like practice with that particular environment, sir, it is possible for us to not lose the self-confidence, sir. If we keep practicing something, that is all about Practice. Yes, sir. Okay, Kalpita says others' opinion is the barricade. Ritan says a positive visualization and avoiding overthinking can help. Mitra says knowledge and beforehand practice will certainly give self-confidence. Now, Sir, I think I have experienced this, watch people do this. They depend on external sources for getting motivation, sir. They don't realize that you could motivate yourself from within. They go for motivational videos of some big YouTubers speaking on certain issues. They take that as a motivation and they watch motivational videos before doing something, sir. They believe that watching something else will give them motivation. Yes, it will give them motivation, but it will be short-lived, sir. Unless you realize that you can motivate yourself, that will have a longer impact on you, sir. But every time before doing something huge, when you require confidence, every time you cannot log into YouTube and watch that video, and only that, it's like you have only one source for motivation, and that's why I think people are going wrong. So just because a YouTuber is very famous and he can do a lot of things, sticking on to that particular resource will not help. So it will have only a short impact, and also come from within. Yes, sir, it's come from within. And also, sir, I think the level of preparedness which one feels before doing something, it also has a lot of role to play, sir. So if you're well prepared, then obviously you have a lot of confidence, unless you don't have the stage fear and stuff. But if you are half prepared and you did not prepare properly, then I think self-confidence will take a major hit, sir, because it's like a reality check. The person himself, a person knows that he or she is not prepared enough for this occasion. Okay. And that will force them to commit mistakes. Right. So that's good. Preparedness and resort from the within, from Dakshin Siddharth. Good job. Balaji. Sir, this is all about our mindsets, decisions, sir. If we take self confidence, motives in the positive as well as in a positive way, sir. But if self motivation is not working, it will have an impact and it will cause negative effects. So it is up to our mindset um, to take the self confidence or not, sir. Okay. That's good. Mindset maintenance. Fast. And then there should be a getting it. Yeah. So the reason is due to the circumstance and the fear, sir, because the person is very well interested in speaking a speech in front of 1,000 people. When he goes to the stage, he forgets everything and he sees only the crowd and he makes himself self-doubt, sir. So when each time when the person self-doubts himself, at least must be motivating himself, sir, so that he can motivate himself instead of demotivating, sir. And evaluating to Ritan's point, he can visualize like Validating to so validating to Ritan's point, he can Come in. Door open. he can visualize that already in himself. Ready. Close. Yeah. He can visualize that already he was faced that solution successfully, sir. And one more point I want to say here is when a person like I said about crowd, sir. So self-confidence loses in very silly mistakes, sir, that he might avoid. He might not go through that mistake, sir. But when he sees that silly mistakes and when he corrects that mistake, so when he go in front of that crowd itself, he will forget everything, sir. The self-confidence will also be developed in this
Correct. Point added by Brenda. Good job. Nice. Vishnu. Yes, sir. So by taking the example of the interviewing, sir. So as Kalpita mentioned, if you are going to an interview, definitely the interviewee would think of what would they ask and what if at all we lose this job, then how would we face the others? So instead of thinking like that, even if that thought comes, they have to change it like if we lose this interview or this job too, it would be a practice for us to go for the next. Yes, sir. So if we do like that, definitely they will not lose their self-confidence and they will perform their best in the interview. What worst will happen? What worst will happen? Yes, correct. Nice answer. Okay, nice answers, everybody. Now, what I'm going to give now is a solution. We've been speaking about it and we have been really analyzing all the people's brainstormed ideas, but enough of brainstorming. I want to give a concise solution. I really want you to give an executive box which has got a solution kit so that you can use it at any given point of time whenever you are in need of self-confidence. Act as if. Point number 1. Act as if. Yeah. Act as if அப்படிங்கிறது ஒரு கற்பனை. It's an imagination. Let's take for an example. Kalpita Sri is attending an interview. Ratan Nitish is attending a swimming competition. Guru Prasanna is attending a national conference where he has to make a presentation. மூணு பேர் மூணு விதமான different environment. Kalpitaவுக்கு job, Ritanukku winning in the sport, and Guru Prasannaவுக்கு winning in the this conference and bringing laurel to his college where he is studying. So மூணு பேருக்குமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போன உடனே செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் போகிற, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டெப்ரிஷியேட் ஆகிற ஒரு தருணம். How they can use this act as if. இங்க பாருங்க, act as if நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை முழுசா உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும். Linda spoke about going to temple on Krishna Jayanti Eve. Prayer அப்படித்தான் பண்ணணும்னு வேதங்கள் சொல்லுது. And I'm asking for prosperity. Prayer எப்படி பண்ணணும்ங்கிறது சில வேதங்கள் எப்படி சொல்லுதுன்னு சொல்லி கேட்டா, அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி உனக்கு கிடைச்சிட்டா நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுவியோ, அந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி உன் கையில இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன மாதிரி சந்தோஷத்தை அடைவியோ, இதை படிச்சிருக்கேன். இதை ரிலேட் பண்ண முடியல. பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கேன். Yes, correct. Synthetic and real experience. Good job. Synthetic and the real experience. அந்த விஷயம் உனக்கு கிடைச்சா நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுவியோ. நானும் நீங்களும் இப்போ உலகத்தை இந்த கொரோனா பயத்துல இருந்து, மரண பயத்துல இருந்து மீட் எடுத்து கொடு கடவுளே. இது பிரேயர். இது நீயும் கும்பிடுற, நானும் கும்பிடுறேன். ஓகே, யாருடைய பிரேயர் ஆன்சர் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்லி கேட்டா, கொரோனா பயமும் மரண பயமும் இல்லாத ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை உன்னால யாரு, நீ நான் ரெண்டு பேரும் பண்றோம். யாருனால அப்படி ஒரு விஷயத்தை உண்மையாவே மைண்ட்ல சித்தரிச்சு விஷுவலைஸ் பண்ணி அந்த ஃபீலிங்கை கொண்டு வர முடியுதோ அப்படிக்குதான் அது நடக்குது. புரியுதா? ஆனா எல்லாம் நல்லா இருக்கணும், நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், என்னை விட எல்லாரும் கொஞ்சம் கம்மியான லெவலில் தான் இருக்கணும், பார்த்து செய்யுங்க. இது பிரேயரே கிடையாது, இது அடாவடித்தனம். But you see, God, I'm praying for my mother. I want her to be in the plum pleasing health. I want her to be in her own junction of her strength. இந்த விஷயத்தை நீ கடவுள்கிட்ட சொல்ல அம்மா எப்படி இருக்கணும்ங்கறத மைண்ட்ல நீ பார்க்கலன்னா அது பிரேயரே இல்லை. ஆக்ட் as ifங்கிறது பிரேயர்ல கூட இருக்கு. ரைட்? சோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன், நான் ரீசெண்டா ஒரு ஆர்டிகல்ல படிச்சேன், இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு தனக்காக எதுவும் ப்ரே பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. It's a good thing. It's a real good thing. They pray for their mom, they pray for their dad, they pray for their friends, they pray for their pets even. And they pray for the nation, they pray for the society, they pray for sports teams. This executive lamp oil over here in the blue jersey. Sir, I will also do that, sir. அவனு pray பண்றானோ, அவன் also பண்றான். So really, you know, MESES transfer has really broken the hearts of several children in the world.
Okay, so அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். Now coming back, இந்த act as if அங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது. Bonus point, pray பண்ணும்போது இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க அப்படி ப்ரே பண்ணிட்டு வாங்க, ப்ரே பண்ணிட்டு வெளியில வரும்போது உங்க மனசுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்றத நீங்க ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. Okay, I pray like that. I pray like that. When I'm praying for Mitra, I know what Mitra has to be. I see that. When I pray for my mom's long life, I can see that. Adha meeri inge vera edho nadakadhu, because I know how strong I am praying. Idhu dhaan act as if. Coming back to the example of Kalpita, Guru Prasanna and Ritan Nitish. Kalpita at the time and the interview, I mean, she has got the file and she gets up and she adjusts her executive dress and she even walks into the room. Ritan Nitish puts on his sports kit and he's even on the ramp to just getting into the pool. And Guru Prasanna is adjusting the mic and he's about to speak. In the kind of the self-confidence lose agadhu evlo kodumiyana vishayam. There act as if comes. Act as if எப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அந்த இடத்துல கல்பிதா ரித்தன் குரு பிரசன்னா அந்த விஷயம் நடந்து முடிஞ்சா எப்படி இருக்குங்கிற சந்தோஷம் அவங்க கொண்டு வரும். என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? இங்க நீ சொல்லு, நீ தான் கல்பிதானா, அங்க என்ன எதிர்பார்க்கற? What is the best thing that you are expecting out of that situation? We have to visualize like we have got the job, we have done well. Absolutely. The person says that, very good Kalpita Sri, we are very happy with your performance. Your job offer appointment order will come to your email in another 2 days. இத எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விவிடா கல்பிதா பார்க்கறாப்படியோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு விவிடா ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். This is called as act as if. Self confidence நிலநாட்டி நிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். சூப்பர் கான்செப்ட். இதுல எஃபர்ட் ஒண்ணுமே இல்ல, ஆனா ரிசல்ட் பெரிய விஷயம். குரு பிரசன்னா மைக் அப்படி பிடிச்சு நிற்கும் போது MSES செஷன்ஸ் நான் லேர்ன் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணி இந்த 22 நிமிஷம் இந்த கான்க்ளேவ்ல நான் பிரசன்ட் பண்றதுல இங்க இருக்கிற 300 பேர் எனக்கு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் கொடுக்குற மாதிரியும் அந்த ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷனுக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வந்து பாராட்டுற மாதிரியும் காலேஜ் வந்துட்டு we are very happy and proud to have a student like you அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த விஷயத்தை குரு பிரசன்னா அந்த மொமெண்ட்ல அந்த செகண்ட்ல விசுவலைஸ் பண்ணா that is act as if strategy. Act as if அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படி நடந்த மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் act as if. Okay, Ritan Nitish, you know, when he gets into that storm wing and he gets into the launch pad and he dives into the pool and he starts swimming, he has to see his most effective proficient swimming skill being displayed and everybody clapping and the coach whistles and he finishes the line with a proper propensity of his swimming skills, and when he gets up everybody clapping and everybody is trying to give him the appreciation for the real respiratory strength that he had while he was swimming. இத அந்த இடத்துல பார்க்கணும். இந்த இடத்துல நீங்க இதை பார்க்கலன்னா நீங்க எவ்வளவு பெரிய சாம்பா இருந்தாலும், நீ எவ்வளவு பெரிய இன்டர்வியூல ஃபேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸிகியூட்டிவா இருந்தாலும், நீ எவ்வளவு பெரிய பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்லா இருந்தாலும், ஸ்கில் அப்படிங்கிறத வச்சிருந்தாலும் நீ தோக்கதான். உங்களால முடிஞ்ச இந்த ஒரு 3 நாள் ஏதோ ஒரு தருணத்துல நீங்க பயப்படுற விஷயத்துக்கு இந்த ஆக்ட் ஆஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. Right? Something that rattles you, something that fears you the most, use this act as if. அது எந்த பயம் அப்படிங்கிறது it is into the personal zone of every individual, and I don't want to get into that and I don't want to publicly speak about it and let me not expose that, but உங்களுக்கு தெரியும். I don't have anything really. ஆனா உங்களுக்கு இப்ப நீங்க வந்து என்ன மாதிரி இல்ல, நீங்க teenagers, blossoming life, you're a rose bud, not even a rose, வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க, பட் உங்களுக்கு ஏதோ ஃபியர் இருக்கும், something is stopping you. அதுக்கு இந்த ஆக்ட் ஆஸ் இஃப் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. அது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது let's not get into the detail. ஏன்னா எனக்கு 3 டெக்னிக் இருக்கு, அதை ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் மட்டும் நான் சொல்லிருக்கேன். So is act as if possible? Yes, Right? Yes, sir. Okay. Sir, definitely. Fantastic. Sure, do that. அந்த ஆக்ட் ஆஸ் இஃப்ல வந்துட்டு தெளிவா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியுமோ. And prayer மறந்துடாதீங்க. அதான் மெடிடேஷன். கன்னியாகுமரியில வந்து விவேகானந்தர் நீச்சல் அடிச்சு போய் அந்த பயங்கரமான ஸ்டாமி ராக்ல உட்கார்ந்து அவர் என்ன விஷுவலைஸ் பண்ணாரு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அந்த மனுஷன் என்ன விஷுவலைஸ் பண்ணாரோ அதான் இங்க நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ப்ராஸ்பெரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அதான் அவர் விஷுவலைஸ் பண்ணாரு. கிழக்கும் மேற்கும் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும், விவேகானந்தர் பத்தி ஒரு புக், அருமையான புக். அதை நான் படிச்சப்ப அப்படியே சிரித்திருச்சு எனக்கு உடம்பு. 2002ல லெக்சரரா நான் என்சிட்ல ஜாயின் பண்ண அந்த டைம்ல உட்கார்ந்து படிச்ச அந்த புக் எனக்குள்ள இருந்த ஒரு ட்ரெய்னர் மணியனை உருவாக்கின புக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அதுல whatever he visualized has happened in India. அது எவனுக்குமே தெரியாது. Okay, so act as if அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க.
நீங்க ப்ரே பண்றப்போ தியானம் பண்றப்போ அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்க. செகண்ட், இட்ஸ் கால்ட் as state management. State management. இந்த ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்ல 3 விஷயத்தை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த 3 விஷயத்தை கண்ட்ரோல் எடுக்கும்போது you will have enormous self confidence. சாதாரண உங்க வீட்டு எங்க வீட்டு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். What is state management? What are the 3 things that I can control? எதை நான் கண்ட்ரோல் எடுக்கணும்? I'll tell you what you are supposed to take control. Okay? First point. What am I talking at that moment? அந்த தருணத்துல நான் எனக்குள்ள என்ன பேசுறேன்? What am I talking? At that moment. அடுத்தது, what am I focusing on at that moment? See, ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. I'm coming to that. What am I focusing on at that moment? மூணாவது தான் இருக்கிறது ரொம்ப மேஜிக்கலான விஷயம். How is my state? How is my body language at that moment? இது மூணையும் ஒரு சேர ஒண்ணா கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து பாருங்க. You tell me. Body language பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசுவோம். State, மனநிலை. உங்க மனநிலை உங்க பாடி லாங்குவேஜ்னால வரக்கூடியது. பிசியாலஜி பிரீட்ஸ் சைக்காலஜின்னு சொல்லுவோம். இல்ல, நீ எப்படி உன் பாடியை மூவ் பண்றியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உன் சைக்காலஜி. Let's say for example, if Dakshin Siddharth is having that soccer ball on the field and he's facing a penalty and his team's entire win is submerged into that penalty shot that he's going to make it, and it is a one shot penalty. So இந்த இடத்துல தக்ஷினோட பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த முட்டிக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பார்ட் தான். Okay, his ergonomics. So 70,000-80,000 people in the stadium and they're all chanting his name and he's நான் சொல்ல அப்படியே கொண்டு வந்துடும். Right? அவன் சும்மாவே அதான் பண்ணுவான். So கொண்டு வா. அப்பதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இங்க வச்சு பண்றோம். So நான் தான் ஆப்ரேட்டர் சார். ஆமா. 70,000-85,000 people chanting his name. DS அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay? So or MSD, whatever it may be. So he has his mind attached with the ball. MSD na Mahendra Singh Dhoni. சரி, okay. DS. That name is distracted, sir. Distracted. Okay, so he is moving. Now நான் சொன்னது 3 விஷயத்துல ஸ்டேட் மனநிலை அப்படிங்கிறது. இவன் இப்படி ஷோல்டர் வந்துட்டு இப்படி ஸ்லவுஸ் பண்ணிட்டு இப்படி நின்னுட்டு காலை வந்துட்டு டெத் ஃபிஷ்க்கு இருக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கான்னா அவன் சைக்காலஜில எந்த விதமான சேஞ்ச் வரப்போகுது. Eye of the tiger, like his tail, his knee, his thigh muscle, his frontal thigh, his posterior thigh, and his calf muscle, and this particular section where he is going to pick the ball with, everything is completely toned down and lots of iron strings attached with it. அப்படிங்கிற மாதிரி he has to visualize, and his chest puffed out and he is standing like a real cheetah. And அப்படி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல what is he taking control of? His body language is taken control of. Yes. Body language control எடுக்கப்படும் பொழுது என்ன ஆகுது? State, psychology. What is it? State என்னது? மனநிலை. State of mind is taken control of. இப்போ first section Dakshin has flown. Now the next thing, what am I talking to myself? அந்த டைம்ல Dakshin என்ன பேசிக்கிறான்? Okay, இத நான் அடிக்கிறேன், கோல் விழுகலங்கிறதெல்லாம் இங்க மேட்டர். ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேனா நான் இங்க இருக்கேன். Okay, so just curious. நீ என்ன அந்த டைம்ல பேசுற? If you want that goal to happen, if the second thing has to be taken control of, what should be the self-talk? What should be your self-talk? And what do you think should your self-talk be? Sir, I should be talking to myself as if I already scored the goal. Exactly. That's it. Act as it. அதை இங்கே கொண்டு வரீங்க. So நான் கோல் அடிச்சிட்ட மாதிரி தான் நான் நினைக்க போறேன். ஒரு இன்ச் and ஒரு பிஞ்ச் கூட, ஒரு டிஞ்ச் கூட. அதுமீங்க சூப்பரா இருக்கு. ஒரு இன்ச், ஒரு பிஞ்ச் and ஒரு டிஞ்ச் கூட நான் இத அடிக்கல அப்படின்னு நினைக்க மாட்டேன். நான் இத அடிக்காம இருக்க போறது இல்ல, இது கண்டிப்பா நான் அடிக்க போறேன். இப்படி அவன் பேசும்போது his subconscious mind is kept deceived.
நம்ம வேற என்னமோ நினைச்சேன்டா, இதுல வந்துட்டு தோக்குற மாதிரி நினைச்சு இவன் வேற என்னமோ பேசுறான்டா, டேய் என்னடா நடக்குது, டேய் என்னடா நடக்குது, யாரா எனக்கு தெளிவா ஒன்று சொல்லுங்க அப்படிங்கும்போது Dakshin is very clear and not even a single speck of his mind is thinking otherwise. Everything is thinking that the goal has been shot, and then the subconscious mind says, your wish is my command, master, I'll do it for you. இதைத்தான் நீங்க பண்ணணும். ஆனா இதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எஸ் கரெக்ட். அந்த அந்த பிளசிபோ எஃபெக்ட் உடைய முக்கியமான விஷயம், வேர்ல்ட் சயின்ஸ் உடைய 85% ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறது பிளசிபோ எஃபெக்ட் ஒரிஜினலா வேலை செய்யுது மனுஷனுடைய உடம்புக்குள்ள. ஒரு பில்லை சாப்பிட்டோங்கிறது இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் நிரூபணம் பண்ண ஒரு விஷயம். சோ அதை நீங்க பண்றீங்க, கொண்டு வரீங்க. So subconscious starts believing. Okay, so under the internal talk. Now the third and final thing, feeling. What am I feeling right now? You see, in the talking to, in the body language ku opposite of feeling irundhuchna adha vida poisonous ana oru vishayam verudhu. Nadakkum ana adella solradhu nalla da irukku, ana enna solradhu idu eppadi theriyala, ipdi oru doubt irundhuchna and the momently he is lost. Feeling, ladies and gentlemen, feeling, abrupt feeling, the feeling of winning the trophy, the feeling of the people lifting him, saying that he is a champion, the feeling of seeing the ball getting angled, drifted, and making a fun of it, and it goes and the close goes near the post and it deceives the goalkeeper opens the mouth and the ball goes eastern to the side of the opened mouth and it goes and hits the net. Sir, when I visualize itself, it's amazing, sir. Beautiful. Good. Thank sir, you. and when the ball is going by the goalkeeper, sir, and the goalkeeper's mouth is turning, sir, and it's like. ஆமாடா, நான் மைண்ட் வச்சிருக்கோம் உன்னோட வாய்ஸ். Like his mouth is turning, like one of his left side and his left side of his mouth is turning, sir. Sir. ஏய் குரு பிரசன்னா, நான் உனக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று காட்டுறேன்டா. அதுல நானும் தக்ஷனும் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டீம்ல இருக்கோம். அதுல வந்து ரித்தன் நிதிஷ் ஒரு கோல் போட்டான், வைத்திலே கோல் போட்டான். அவன் பால் இப்படி தக்ஷன் அடிச்சு அப்படி டாப் ஆகி வருது, இவன் இப்படி நம்பர் பவர் ஸ்டார் மாதிரி அப்படியே கோல் போச்சு. இந்த வீடியோ இருக்கா சார்? Sir, the previous was written, it is sir, it was written to sir, not Guru Prasna, sir. No. I was talking to Guru Prasanna, not me na. ஏய் பேசுனது ரித்தன் தெரியும்டா எனக்கு. இவன் ஒருத்தர் பெரிய சிஐடி மாதிரி வந்துட்டான். குரு பிரசன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் லிஸ்ட் பார்த்தது இல்லை, அதனால வந்து சொல்றேன். ஸோ அதான் ஓகே, கமிங் பேக். யா, ரித்தன் நிதிஷ் வந்து டிஃபெண்டர் நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணுவான். ஆனா டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் கோல் கீப்பரா நிற்கும் போது தக்ஷன் அவனு விளையாடும் போது இவன் ஒரு மாதிரி கண்ணை முடிச்சுட்டு என்னை பார்த்து பயந்துட்டு வாயை குழப்பான் பாரு. அதை பார்த்து சிரிச்சு சம்டைம்ஸ் நான் கோலை விட்டுருவேன். சார் அப்படிமா, ஏய் சி ஒன்னு ட்ரை பண்ணி இல்லாட்டி போலாம் தான் சார் தேங்க்யூ சார் அப்படியே மூஞ்சி முடிச்சுட்டு வருவான். கல்பிதா மித்ரா எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்ப ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ அதான் that was golden days. Coming back, so in the feeling அப்படிங்கிறது, so the feeling அப்படிங்கிறத merge பண்ணும்போது then he swings the leg and it is a sure shot. Nobody or no force in the universe can pull the goal out of Dakshin Siddhar's hand. So அதான் இதுதான் second technique. So what you talk, what you feel and how you look. What you talk, what you feel and how you look. அதாவது ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃபோக்கஸ். ஃபீலிங் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும், அதை ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. having the goal, making the team win அப்படிங்கிறது. ஸோ உனக்குள்ள நீ என்ன பேசிக்கிற, உன் மைண்டுக்குள்ள நீ என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ற, உன் பாடி லாங்குவேஜ் நீ எப்படி வச்சிருக்க. ஸோ how is my body language, what am I talking to myself, what am I focusing on. I repeat, how is my body language, what am I talking to myself and what am I focusing to myself. இது மூணு தான் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மூணையும் ஒரு சேர கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சவனுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு விஷயம் தான். So you understand this? Second technique? Yes, sir. Yeah. Now we are coming to the third and final technique of having instantaneous self confidence. இது திவாகருடைய கேஸுக்கு நீங்க மண்டே பிரசன்ட் பண்ணும்போது கூட யூஸ் மாதிரி MSES சரி, இதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தரவாகும், நீங்க உங்க லைஃப்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது தேர்ட் டாபிக் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஒரு விஷயம். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸா கொண்டு வருது. இன்னைக்கு காலையில வந்து கிரண் நந்திதா வந்து ஹாப்பினஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பத்தி சொன்னாங்க. சார் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா,
ஹாப்பினஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் எப்படி ஜேர்னல் நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, பாக்கெட் ஜேர்னல் மாதிரி வச்சு ஹாப்பினஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷனை படிக்கும்போது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு கிரண் சொன்ன. அப்படி சித்தார்த் சாருக்கு என்ன சொன்னா, சார் நான் ரீசெண்டா ஜெயிச்ச ஏதாவது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை பத்தி நான் ரீகால் பண்ணேன்னு எனக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னேன். Tanishwar ஒரு புது பையன் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். He's also very sharp and he said, sir, when I think about the pain that I had in the past, அந்த பெயினை பத்தி, அந்த பெயின் இருக்கு, அந்த கோபத்தை நீங்க காமிச்சேன்னா எனக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் சார் நான் சொன்னேன். இது மூணுமே டெக்னிக், நல்ல டெக்னிக் தான். பட் இப்ப நான் சொல்ல போற மூணாவது டெக்னிக்கு நிகரா அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி. செல்ஃப் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல ரொம்ப முக்கியமா எல்லாரும் யோசிக்கிற விஷயம் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் மட்டும்தான். பட் நிறைய இருக்கு. செல்ஃப் ஒர்த் இருக்கு, செல்ஃப் கான்செப்ட் இருக்கு, செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு, செல்ஃப் எஃபிகாசி இருக்கு, செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கடைசியா தான் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. ஆனா இந்த கிங் ஆஃப் ஆல் தி செல்ஃப் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க? I give you three choices. The king of all the self factors. Choice number 1, self confidence. Choice number 2, self image. Choice number 3, self esteem. Self image. Self image. Right. Self image. நம்ம பார்க்க போற மூணாவது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டெவலப்பிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஐடியா இதுதான். Seeing the best self image of yourself. சரி சார், நான் ஐடியா டிஸ்கஸ் இந்த வீடியோ வச்சு என்ன பண்ணுங்க. சரி. ரொம்ப நாள் எடுத்து சார். சும்மா அப்ப இருந்து எடுத்துட்டு மாத்தேன். ஒரு நிமிஷம் தான் இப்ப 40 செகண்ட்ஸ். நான் கண்டிப்பா எஸ் சார். செல்ஃப் இமேஜ், உங்களுடைய பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ். இது மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்ல நான் கலந்துகிட்ட ஒரு டெக்னிக், நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு டெக்னிக். இது வந்து ஒரு முத்ரா, சரியா? அதாவது கை ரெண்டு இப்படி இப்படி கோர்த்துக்கிறீங்க, கோர்த்துக்கிட்டு துப்பாக்கி மாதிரி, ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி, ரைட்? So your index finger, your middle finger and your thumb being clutched like this. So இதுதான். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இது. ஓகே, ஸோ செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டவுன் ஆயிருக்கும் அந்த டைம்ல மேக் எ ப்ரெஷர் இந்த நெத்தி, இந்த ரெண்டு புருவத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ல. ஸோ இப்படி வச்சு ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க. இந்த அழுத்தத்தை கொடுத்துட்டு கண்ணை மூடி நிற்பீங்க. இது வந்து நாஸ்டடாமஸ் அப்படின்னு ஃபியூச்சரை பத்தி ப்ரெடிக்ட் பண்ற ஒரு பெரிய மனுஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு டெக்னிக். கூகுள் நாஸ்டடாமஸ், NASTARDAMUS, நாஸ்டடாமஸ். பாபா வாங்க, பாபா வாங்க, நாஸ்டடாமஸ். இவங்க கேஷவ நாராயணமூர்த்தி நம்ம MSc யூனிவர்சிட்டியில இருக்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரை பத்தி பேசணும். சார் அதுக்கப்புறம் இந்த இது வந்துட்டு நீங்க ஆங்கர் மேனேஜ்மென்ட் பார்ட் சொல்ல வந்தேன் சார். ஆமா ஆமா, அதுலயே இருக்கு. நான் சொல்றது பாவாங்க கேஷவ சார். இதெல்லாம் ஓவர்ட்டா இல்ல, அதனால நல்ல நாலேஜ் சார். மேபி சொல்ல தெரியாது, ஆனா நல்ல நாலேஜ். இப்ப ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து சார் மாஸ் சார் சூப்பர் சார் அப்படின்னா எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னு எனக்கு புரியல. இனிமேல் நான் கண்டுபிடிச்சேன். இருக்கா என்னோட ஸ்டேட்டஸ் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணுவோம். யாரா இருந்தாலும் வெயிட் பண்ணிட்டு மனித மொழியை தான் வெயிட் பண்ணுவோம். சரி, ஸோ இது என்ன anger, as Brinda and Mitra rightly mentioned, I have taught you about anger management. இது anger management சொல்லியிருக்கேன். ஒரு சின்ன டிரான்சிஷனோட நீங்க செய்றீங்க. இதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கூட இப்ப காயின் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னா, இங்க நீங்க அழுத்தி பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதை நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. இப்போ எனக்கு வந்து பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ் அப்படின்னா யாருடைய ஏஜ்? சரி, ஒரு பாலாஜியோட ஏஜ், ஒரு 3rd year BBM படிச்சு முடிச்சுட்டு MBA ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கும்போது, ஐ திங்க் இட் வாஸ் இன் தி இயர் 2000, ரைட்? 21 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2000ல வந்துட்டு நான் பாலாஜி மாதிரி இருக்கும்போது என்னுடைய பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ்ல என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே broad shoulders, about 46 inch broad shoulders with heavy chest puffed out and with charismatic look and putting on the blazer, tuxedo, tie and a long tuffy boot and holding the mic, having one hand in the pocket and looking into 300-400 people and speaking by walking handsomely, and people are spellbound with my speech and they are taking notes. இப்ப நான் சொன்ன இந்த விஷயத்தை நான் என் லைஃப்ல பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல இல்லையா? பண்ணிருக்கீங்க சார். Yes. Already done it a lot of times sir. Exactly. பழைய பிக்சர்ஸ்ல பாத்துருக்கீங்க இல்லையா? சோ அதுதான் என்னுடைய பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ். அந்த மாதிரி I want you to discover your best self image. உங்க பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ் அந்த மாதிரி என்ன? அதுக்கு லிமிட்டே வைக்காதீங்கன்ற. நீங்க போற ட்ரெஸ்ல இருந்து நீங்க வியர் பண்ற கலோன் வரைக்கும், நீங்க வியர் பண்ற பாடி ஸ்ப்ரே ஆர் பெர்ஃப்யூம் வரைக்கும் விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கன்ற.
Best self-image. And how you look, how toned is your waist, how toned is your body, upper body, be it a boy or a girl, எப்படி வேணாலும். ஸோ அது எல்லாமே விஷுவலைஸ் பண்றது உங்களுடைய ரைட். ஆரிஜின் ஸ்டேட் மார்டன் ஹீ கேன் டூ திங்ஸ் ஹீ கேன் புக்ல எழுதுனது அதுதான். டாப் மெயில் எழுதுனது அதுதான். நம்ம ஒரு தென்கட்சிக்கோ சுவாமிநாதன் அவர் புக்ல எழுதுனது அதுதான். MS உதயமூர்த்தி எழுதுனது அதுதான். விவேகானந்தர் எழுதுனது அதுதான். இவங்க எல்லாரும் ஒரே விஷயத்தை எழுதுறாங்கன்னா என்ன லூசு தான். No. So உங்க பிங்கஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ். இப்ப நீங்க இருக்கிற டிஸ்கிரிபன்சி உங்களுடைய உடம்புலயும் மனசுலயும் மைண்ட்ல இருக்கிற வீக்னஸஸ் எல்லாம் அங்க வேண்டாம். அதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் தூக்கி குப்பையில போடுங்க. The best version. A company does that. 2025 என் கம்பெனி இப்படி தாண்டா இருக்கும். இப்ப இங்க இருக்கிற பாரு அந்த பில்டிங், அதே ஒரு பில்டிங் பக்கத்துல இருக்கா அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான். அண்ட் அதை கொண்டு வரான்ல. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே நினைக்கிறான். ஸோ ஜெர்மனி மட்டும் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். ரஷ்யாவை டெஸ்ட் பண்ணணும், ஹங்கேரி டெஸ்ட் பண்ணணும், சைனாவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும். பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜ். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியும் ஒரு கம்பெனி பண்றது வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஏன் பண்றது? அந்த பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜை நீ விஷுவலைஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு உயிர் கொடுத்து நீ டெஸ்ட் பண்ணி அதை வச்சிருக்கணும், உயிர்ல வச்சிருக்கணும். அதை இது நீ பண்ணும்போது இங்க அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அதை மைண்டுக்குள்ள கொண்டு வரும்போது you send transverse vibration to the universe. You spoke about law of attraction. என்னன்னு கேட்டா கல்பித்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா இல்ல, இதான் law of attraction. So நீ அந்த செல்ஃப் இமேஜ் நினைக்கிற, அதை இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து அதை யோசிக்கும் போது you are feeling so good and you are feeling so better. You're feeling so good and you're feeling so better, and there is a quick possibility of that thing happening. Good evening, auntie. So அந்த பிரஷர் நீங்க கொடுக்கும்போது அது மூலமா சாதாரணமா நீங்க திங்க் பண்ணலாம், பட் இந்த பிரஷர் நீங்க கொடுக்கும்போது இன்னும் ஈஸியா ஸ்கைராக்கெட் பண்றீங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷனிங் அப்படிங்கறத வந்து we shall name it. நான் குவிக்கா ஒரு நேம் நான் காயின் பண்ணி நான் குரூப்ல அனுப்புற செஷன் முடிஞ்ச பிறகு. ஸோ அதுதான் மூணாவது விஷயம். செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் ஆகும்போது you are supposed to do this. நான் ஜேம்ஸ் பாண்ட் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சார். ஜேம்ஸ் பாண்ட் புரியல. இல்ல, we will make it as a cognitive conditioning. CC, cognitive conditioning அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. cognitive conditioning with pistol style அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. pistol style, this is a pistol style. cognitive conditioning with pistol style. So in the cognitive conditioning with pistol style, அது பக்கத்துல ஹைஃபன் போட்டு imagine the best version of your self image. The best version of your self image. ஐடியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டைம்ல அந்த செல்ஃப் இமேஜ் பத்தி யோசிக்கும் போது இப்படி ஒரு பர்சனா வரப்போற நான் இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் ஆகிற சிச்சுவேஷனுக்கு ட்ராப் ஆகலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ your mind starts getting stunned and it says no, you are right, கண்டிப்பா நான் இங்க செட்டில் ஆக மாட்டேன், நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் டக்குன்னு லூஸ் அவுட் ஆகும். சிம்பிள். இப்ப நான் பண்ண ரிசர்ச்ல ஒரு 7-8 டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். அதுல 3 விஷயத்தை இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். முதல்ல இந்த 3 விஷயத்தை பண்ணுங்க. இந்த ஹேண்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பேண்ட் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி முடிச்ச பிறகு மீதி விஷயங்களை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 டெஸ்ட்ல போடுங்க. சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் மெயின் பேக்கெட் ஃபுட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே? So let's take a quick recap before we finish, shall we? The first instant is act as. Yeah, correct. Second one? State management. Yeah, what are the 3 things Kalvita? State management and the 3 விஷயங்கள் என்னென்ன? Sir, the first one is what am I talking to me and how I feel. The second one is what I am focusing on. Third one is what is my body language, sir. Beautiful. Okay, right. So what is the third technique? Sir, how is my state, body language, and then அதுக்கு அடுத்ததுக்கு அப்புறம் மெயினா நம்ம கடைசியா how am I feeling at that? மூணாவது செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் டெக்னிக் என்ன? Sir, cognitive conditioning with pistol style, and you are doing that for what reason? Visualizing the best self image. Right. Okay. Fine. So this is what I wanted to communicate to you, and I have communicated. திவாகருடைய கேஸ்ல இது கொண்டு வாங்க. பிருந்தா வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அங்க போய் புல்லாங்குழல் வச்சு கோகுலம் வச்சு கண்ணான்னு பாட்டெல்லாம் போடுவாளாம். அதனால நாளைக்கு இது திங்கக்கிழமை வந்து பிருந்தா வரமாட்டா அப்படியா.
சோ பிருந்தா என்ன சொன்னா அப்படின்னா நான் திங்கட்கிழமை வராதனால ஒழுங்கு மரியாதை நாளைக்கு செஷன் வைங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஆமா நாளைக்கு செஷன் வச்சா நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். குரு பிரசன்னா எஸ் Sir, I will also be only present for 1 hour, sir. I'm also going to Monday, sir. Monday, okay. What is the possibility of having a compensation class on Sunday, that is tomorrow, and declaring Monday a holiday? Sunday attendance இல்லைன்னு எனக்கு இப்பவே சொல்லிருக்கேன். Don't ruin my plan. Sunday யார் வருவீங்க? Sir, I will come, sir. இதான் பிரச்சனை. சண்டேல இதான் பிரச்சனை. கல்விதா வாய் தர போறீங்க. Sir, I'm going to grandmother's house, sir. சரி, okay. ஆனா Monday இருக்கியா? Are you available on Monday? Monday I'll be there, sir. Right. அப்போ பிருந்தா Monday வந்து presentation லட்சுமி சொன்ன மாதிரி வீடியோ அனுப்பிச்சு. So Monday இந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லா presentation இருக்கு. நீ அனுப்பு ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு அனுப்பு. நான் டாக்குமெண்ட்ரியா போட்டு உலகத்துக்கு பார்க்கிறேன். அட அனுப்புமா 4 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் அவ்வளவுதான். அங்க வந்து மருந்து கொடுப்பாங்க. சரி, ஓகே. Right. So no changes in the plan. Tomorrow is a CRS day only, and Monday Guru Prasanna will be there for about 1 hour, and Brinda will be missing, but Brinda will be sending the video to her team, and that's what it is. So in the presentation, you're not going to miss anything. Tuesday, wow. Tuesday, no presentation. Tuesday, no. Monday, any more questions? Because we are coming up to an end of the class today. Sir, what is the name of that philosopher, sir? You said, I mean, the researcher you said, right, sir? It started with the N. Nostradamus. NASTURDAMUS. Nostradamus. நீ NAST அப்படின்னு கூகுள் அடிக்கும் போதே அது பேசிக் ஃபீல்ட்ல அது கொடுக்கும் நாஸ்டடாமஸ். ஃபியூச்சரை பத்தி ப்ரெடிக்ட் பண்ற ஒரு ஆள். அவருக்கு ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும். அவரு ரொம்ப நல்லா நீங்க வந்து இத வந்து மண்டே பிரசன்டேஷன் எல்லாமே ஆட் பண்ணனுமா சார் இல்ல ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் உங்க டீம் என்ன நினைக்குதோ அத நீங்க doesn't necessarily mean that you have to add it. Just add something. Baba Vanga was it was more of priest, but the Nostradamus was a scientist. The law of attraction கூட replace பண்ணுங்க. Yeah, law of attraction is secret of movie actually. அதுல சார் டிஃபரன்ஸ் அத பாத்தீங்கன்னா அதான் law of attraction. சார் நம்மளோட வாய்ஸ் Okay. Sir, is cognitive conditioning we can do it as like therapy. At any given point of time when you don't have a self-confidence, shall we send it in shall we update it in TP college? You can. Okay, fine. So, any other questions? Online numbers? No, sir. How are you, sir? Hi, sir. Okay, so in that case, wait for your CRS tomorrow. It will be arriving at any time tomorrow. So, Balaji, Guru Prasanna, Kalpita Sri, Siddhi Adityan, Natish, Pratisha, and of course, Vaita Nitish. Thank you so much. See you tomorrow. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Respect and live strong. Live strong. Okay, Brinda.